Hi guys! So last time, sinolve na natin itong problem na to using two possible solutions. Yung una is by cutting a section per segment. And then yung isa is yung using yung axial force diagram. Okay. So sa next problem, i-utilize natin yung alternative solution, yung axial force diagram. Okay. So problem number 3. The cross-sectional area of bar ABCD is 600 mm squared. Determine the maximum normal stress in the bar. Okay. So dito class, pwede mo pa rin naman gamitin yung cutting section na method. Pero kasi class, ang aim kasi natin dito kunin yung maximum normal stress. And then para makuha natin yung maximum normal stress, susulat natin, ang aim natin itong sigma max. Take note that yung formula sa normal stress, di ba, force over area lang. So since makikita mo dito class, that at every cutting section, kung magkakat tayo ng section, pare-parehas lang yung area. So ibig sabihin, that area is constant. So ibig sabihin, kailan magiging maximum tong normal stress? E di kapag, kung nasan yung maximum normal force, di ba? Given that area is constant, base sa problem. Okay, so utilize natin yung axial force diagram para mas makita natin, mas mabilis natin makita kung saan located yung may pinakamalaking normal force. Okay, so draw natin. So ito, naka-fix. And then, at B, meron 25. Okay, so yun na yung given. So yung mga lengths dyan, hindi naman na masyadong mahalaga yan kasi hindi naman part ng formula natin. Anyways, this is A, B, C, D. So yung aim natin class is malocate natin itong maximum force. Okay, so paano nga ulit gamitin yung axial force diagram? So gagawin natin, diba, create vertical line, no, at every point or doon sa lahat ng points na merong mga external forces. Okay, and then create tayo ng horizontal line, neutral line natin, 0. Tapos, since meron ditong reaction, so kunin muna natin yung reaction na yun para i-drawing rin natin siya dito sa axial force diagram. Okay. So, since hindi natin sure kung anong reaction, kung tension ba to or compression, so no, standard assumption is that tension muna siya. Reaction at A. So, kunin muna natin yan class. Tapos pag nag-negative, ibig sabihin na wrong direction yung assumption. So, by taking summation of forces horizontal equals 0, considering forces to the right positive, so that negative RA plus 25 minus 20 plus 30 equals 0, so that RA equals okay, so sagot, ayan, 35. So isabihin positive yung lumabas, so tama yung assumption ko, tension siya. So paano natin magdo-drawing class? So starting from the left mo sa point, no, from point A. So ano ba yung force na nag-exist sa A? Yung RA na equals sa 35. And then yung RA is tension. So ang drawing natin, diba, anything above the line tension, yung mga positive, anything below, yung compression, yung mga negative. So from A,
merong tension force or tensile force na nag-exist. So that is pataas. So this one is 35. Tapos from A to B, walang force, so constant. And then nasa B, so meron 25 kN na force, which is opposite dito sa first first force na natin na tension na pataas. So therefore this one is bababa na kasi opposite direction. So from 35 bababa ako ng 25. So that is 35 minus 25, that is 10. Okay, tapos from B to C wala ulit force, so constant. Tapos ano to, 20, same direction ng first line na kinarate natin. So therefore kung pataas yung pataas rin dito. So from 10 aangat naman ng 20. So 10 plus 20 mapupunta siyang 30. Tapos walang force. And then etong 30 opposite dito sa pababa. So 30 minus 30 nag-0. So sabihin tama yung drawing ko kasi na-0 siya. Ngayon anong aim natin class? Diba ito nagre-represent to ng mga axial force kahit sa ang cutting section. So ibig sabihin, saan ba dito may pinakamalaki? No? Sa ang cutting section yung may pinakamalaking force P, edi dito sa 35. So therefore that P max equals 35 kilonewton. Yeah, that is using axial force diagram. So ang tinatanong is yung maximum normal stress. So yung hinahanap is yung maximum normal stress. So solving for max stress, P max over the constant area, that is 35. Gagawin ko ng 35,000 Newton para MPa yung final answer over area. Ano ba yung area ng bar? 600 mm squared. So therefore sagot is 58.33. So ang unit is Newton per mm squared. So that is MPa. So yun na yung final answer. Okay po. So check natin. Okay, so correct. Next. So sabi dito, the column consists of a wooden post and a concrete footing separated by a steel bearing plate. Find the maximum safe value of axial load P if the working stresses are 1000 psi for wood and 450 psi for concrete. Okay. So tinatanong ko ano daw yung kayang i-carry lang na load P no combined system na to ng wood sa ng concrete. So andi dito yung force P na hinahanap. And then given ang dimension, ito is diameter is 8 inch. Dito naman is 12 inch by 12 inch. Tapos given din yung mga allowable stresses nila or working stresses. So itong wood, ang limiting stress niya is 1,000. And then itong concrete
450. Okay, so pag tinignan natin yung figure dito, kung ano yung force P na i-carry ng wood, yun din yung force P na matatransfer dito sa concrete. So, ang gawin natin class, kunin natin yung limiting force na kayang i-carry ng wood. Tapos kunin natin yung limiting force na kayang i-carry ng concrete. So, to do that, gamit lang tayo ng formula ng normal stress. That normal stress for wood equals sa P ng wood over area ng wood. Okay, so that is 1000 PSI. So, kung PSI unit, dapat ito is pound. Ito, inch squared. So, P wood over the area niya. So, 8 inch. So, that is pi over 4 times d squared. 8 inch squared. So, that yung P na kaya lang i-carry ng wood is what? So, sagot is 50,265.48 pounds. Hanggang dyan lang kaya ng wood na carry na P. How about naman si concrete? So, stress concrete equals sa P concrete over area naman ng concrete. So, yung limiting stress naman niya is 450 over P equals P over area naman ng concrete yung 12 inch by 12 inch. That is. So, ang kayang i-carry ng concrete na force P is ayan, ang sagot is 64,800 pounds. Okay, so ang tinatanong dito class is yung maximum P or safe P, I mean. So, P safe. Okay, yun yung tinatanong. So, sino ba yun? Yung sa dalawa. Ito kasi kayang i-carry ng wood. Ito yung naman yung kayang i-carry ng concrete. Okay, ang tinatanong is P safe. So, technically, pag sinabi mong safe, ibig sabihin, dapat yung system mo, hindi siya mag-fail kapag ilagay mo yung force P na yun. So, para maging safe siya, dapat yung pipiliin natin yung pinakamaliit dito sa dalawa. Okay, so therefore, P safe equals 50,265.48. Okay, para mangyari, kung ito pipiliin natin, yung wood, ma-attain niya lang yung maximum allowable stress niya na 1,000. Tapos ito, hindi siya aabot dito kasi hanggang 64,000 yung kaya niyang i-carry. 50 lang yung pinadala natin. So, hindi magpipail yung system. So, ito na yung sagot. Okay. Madali lang siya. Next. Ayan, so tama. Sagot 5265. Next. Determine the mass of the heaviest uniform cylinder that can be supported in the position shown without exceeding a stress of 50 MPa in cable BC. Neglect friction and the weight of the bar AB. The cross-sectional area of BC is 100. So, ito medyo mahirap tong problem na to, pero anyways, drawing muna natin. Kasi dito yung bola.
Okay, so siguro pwede na yung ganyan. Ngayon, class, ang given sa atin is uh, yung stress limit ng cable BC. Ito yung cable BC. So, alam natin class kapag sinabing cable, di ba? Sa tension lang siya nagagamit. Pero kapag compression hindi. So sure tayo na dapat mag-under tension to. Anyways, binigyan tayo ng ano nito. Limiting stress equal siya sa 50 MPa. Okay, ano pang binigay? Cross-sectional area. So, area na yung binigay. Area BC equals 100. So, ang tinatanong class is ano daw itong weight ng heaviest cylinder na pwedeng ilagay dito without exceeding yung allowable ng cable BC. Okay, neglect friction. So, para masolve ito class, kailangan lang palabasin muna natin yung mga support reaction. So, saan ba may mga reaction dito class? So, dito may support reaction yan. Since nakapin-pin yan, so, meron diyang horizontal saka vertical components ng reaction. So, anyway, so, assume na lang ako kasi hindi ko naman alam. So, baka ganyan. As dito, ganyan din. Okay, yun lang ba yung reaction class? Hindi. Kasi itong cylinder na to, since nagtatouch siya sa surface na to, and then without considering yung friction, so therefore, itong surface na to, nagre-react, diba? Nagbibigay rin siya ng support dito sa cylinder. So, kung may weight dito, and then walang friction, so dito meron lang dito normal force na meron dito para masupport niya itong cylinder. So anyways, yung ganitong type ng problem is best na nasosolve using yung isolation or yung paggamit ng free body diagram. So analyze natin siya member by member para masolve natin itong W. Okay, so siguro pwede ko siyang simulan using yung analysis netong cylinder na to. Okay, so i-isolate natin yung cylinder. So for cylinder, okay, isolate natin siya and then kunin natin yung mga forces acting dun sa cylinder. Okay, so sure tayo meron siyang weight W and then acted upon by a normal force doon sa surface. Okay, so yun lang ba yung mga forces na meron dito na nag-act sa cylinder? Kasi kung yan lang yan, edi kasi in-isolate natin, di ba? So dapat hindi siya or nasa state pa rin siya ng equilibrium. Kaya kung yan lang yung forces, edi malalaglag yan, tama ba? So dapat meron nagsusupport na vertical force dito. At saan nanggagaling yan? Bakit hindi siya malalaglag? Yun ay dahil sa contact ng cylinder dito sa bar AB. So dito, meron ditong normal force din, no? Kasi wala namang friction. So normal force acting dun sa cylinder due to dito sa bar AB para hindi siya malaglag. Okay, so dito may normal force. So po-project ko siya dito. Tawagin ko itong normal force 2 and then ito tawagin ko na lang normal force 1. So ito N1 na to. So hindi siya malalaglag kasi may downward vertical component, may magko-contract upward, tapos at the same time hindi rin siya mag-move horizontally kasi to the right, meron din to the left na magka-counter. So ano yung mga relationship ng mga to? So kunin natin sila ng relationship. So bago natin makuha ng relationship in class, kailangan makuha natin yung slope neto nung N2. So para malaman yung slope niyan, okay, edi kailangan malaman natin yung slope nitong AB. Kasi di ba ito is perpendicular sa AB. So kung anong slope nitong AB, reciprocal lang niya yung slope. Okay, so paano kukunin yung slope nito class? Paano kukunin? Ano ba yung vertical? Ito yung vertical, di ba? So kung ito is 4 by 6, so this one is
a total of 10 meter. So 10 meter, 6 meter. So ilan ito class? So Pythagorean, this one is 8 meters. So therefore vertical is 8, horizontal is 6. So that is 4 is to 3. Okay, so therefore pagdating dito sa normal, mababaliktad na yung magiging 3 is to 4. Okay, so take note class, ang aim natin dito kunin yung W, diba? So siguro ang best na bigyan ko ng relationship dito is yung vertical forces. So by taking up summation of forces vertical equals 0, considering upward forces positive. Okay, so that upward is what? So that is 3, kasi 3, 4, 5 yung triangle na yun. So 3/5 of N2 upward plus, tas ito minus W equals 0. So that N2 in terms of W is, so transpose magiging 5/3 of W. So transpose 5/3. So that N2 pwede ko na siyang i-rewrite using 5/3 of W. Ngayon, bakit ko kailangan tong A2? Kasi ang next kong gagawin class is ito namang bar AB yung ano ko, i-isolate ko. So for bar AB naman, so isolate ko siya. Okay. So kung yung normal force dito is towards doon sa sa cylinder, pagdating dito sa bar AB, towards naman siya doon sa bar AB. Okay, pero yung distance niya is 4 pa rin by 6. Tapos ito is N2, which is equal sa pwedeng i-rewrite using 5/3 of W. Okay. Ngayon, kung may normal force dyan, edi malalaglag yung bar AB, diba? So therefore, dapat may mga magre-resist yun. Edi yun nandito dito, diba? Meron ditong support reaction na ang assumption ko is pa ganito. So kung malalaglag pa rin yung class, imagine mo, kahit may support reaction ka dito, kung may force, malalaglag, diba? So therefore, dapat yung B, meron din siyang reaction. Saan manggagaling yung reaction sa B? Edi galing dito sa cable. So, dahil pag ganito yung moment na ibibigay nitong normal force na to, so dito magre-resist siya along doon sa inclination ng cable. Since horizontal yung cable, horizontal din dapat itong force dito. So, ito na ngayon yung force due to cable BC. Okay, so makikita mo dito class merong dalawang unknown, yung W sa PBC. But take note class, di ba ang gusto natin i-maximize yung W, di ba? Pinakamabigat. So para makuha natin yung pinakamabigat, edi i-maximize rin natin yung force ng BC. Kunin natin yung limiting force niya. So paano kukunin yung limiting force niya? Edi gamitin natin itong given sa kanya, yung allowable stress niya, pati yung area. Okay, so for PC, ayan, for PBC, I mean, so gagamitin natin yung formula ng normal stress. So stress BC equals PBC over area BC. So given ito, limited siya hanggang 50 MPa lang. PBC is unknown, area is given 100 mm squared. So MPa mm squared, so sure tayo dapat Newton ang sagot dito. So that PBC is equal to 5,000 Newton. So ibig sabihin, yung maximum na kayang i-carry ng cable, okay, using the allowable stress is 5,000 Newton. So yun yung gagamitin natin. Isagad natin yung kakayanan niya. So 5,000 Newton.
Ngayon, kaya na nating masolve tong W class. Paano? Iti by by taking summation of moment at A equals 0. So, considering clockwise moments positive. So, moment tayo dito, masasolve na natin itong W. So, clockwise moment. So, that is, moment natin itong N2. So, N2 times the moment arm niya. Yung moment arm plus dapat laging perpendicular dun sa dun sa kamag-moment. So, halimbawa, dito sa A. Ito yung line of action. So, kukunin natin yung perpendicular line. So, sa case na to, itong 4 yung moment arm. Okay. And then, ito, counterclockwise. So, minus P BC naman. Tapos, yung moment arm naman niya is what? Yung perpendicular dito, di ba? So, project natin, extend natin to. So, ito yung perpendicular. Ilan ba tong height na to? Diba, yan yung 8. So, moment arm is 8 equals 0. So, N2 rewrite natin using in terms of W. So, that is 5/3 of W minus PBC is ito. 5,000 newtons. Oops, kulang to 4 minus 5,000 newtons times 8 equals 0. So, therefore, solvable na yung W. Ilan ngayon yung W dito, class? W equals ayan, so sagot is 6,000 newtons. Pero ang tinatanong, determine the mass of the heaviest. So therefore, convert natin siya into mass. So that weight is equal to mg. And then 6,000 newtons is equal to m times 9.81 meters per second squared. So mass of the heavy cylinder equals, so sagot is 611.62 kilograms. Okay, so medyo mahaba yung solution niyan. Pero karamihan doon class puro statics, no, which is I presume dapat master mo na. Okay. So next. Ayan, so tama yung sagot. So next. And example number 6. The uniform 300-pound bar AB carries a 500 lb vertical force at A. The bar is supported by a pin at B and the 0.5-inch diameter cable CD. Find the stress in the cable. Okay, so ito class, medyo madali na to. Okay, so ayan yung figure class. So, sabi daw yung bar AB na may 300 bar AB. So, therefore, meron siyang weight pa, no? So, saan ba nakalagay yung weight? Iba lagi sa centroid yun. So, kung 6 feet yan, hindi dito yung weight ng bar. Weight is equal to 300 lb. Tapos, carries 500 lb dun sa A. So, tinatanong ano daw yung stress.
sa cable CD. Ito yung cable CD. So, tinatanong, ano yung stress? So, di ba kapag cable, mga tensile forces lang kinukuha nyo. So, that's normal stress. Normal stress at CD. Okay, so para malaman natin yung normal stress dyan, di ano yung kailangan class? Kailangan yung area, tapos kailangan din yung force carried by nung cable. Okay. So, ano ba yung may given pa kasi? And 0.5. So, given yung diameter pala niya class. So, diameter ng CD equals 0.5 inch. So, pwede na natin masolve yung area niya. Kailangan ko na lang yung force niya para masolve ko na itong CD. So, paano makukuha yung force? Doon sa sa cable CD. Pwede ang gawin natin class. Putulin natin si cable CD. Diba? Pag pinutol natin siya, lalabas yung internal force doon sa member CD. Okay, sa cable CD. So, putulin natin, tapos consider natin itong drawing sa baba. Okay. Putulin natin, tapos consider natin itong drawing sa baba. So, ano mangyayari? Ganyan yan. Dito. As dito, so, sure tayo tension yung force dyan, diba? Sa CD kasi cable yan. So, pag ganito siya. So, this one is P, CD. Okay, 3 feet by 3 feet. So, paano makukuha yung class? Pwede mag-take tayo ng summation of moment sa B since hinge ito. Okay, so, moment dito 0. Okay, so kunin natin tong slope ng PCD. Anong slope nito? Di 4:3. So, 3, 4, 5 triangle ulit siya. Okay, so by taking summation of moment at B equals 0, considering clockwise moments positive. So, moment natin yung mga forces. So, unahin natin to si A. So, ano yung moment nito sa B? Counterclockwise, diba? So, counterclockwise moment. So, that is negative 500 LB times the moment arm with respect sa B is perpendicular yung 6. And then ito, minus ulit counterclockwise minus 300 LB moment arm perpendicular yung 3. And then itong PCD. Yung PCD na yan class is meron siyang pwede nating, kasi mahirap kunin yung moment arm niya with respect sa B kung incline siya, diba? So, kunan natin siya ng components. So, vertical component saka yung horizontal component niya. Okay. So, sino ba yung may moment arm sa B? Yung magkikreate ng moment. Di itong vertical. Ito wala, diba? Wala siyang moment arm. So paano kunin itong vertical natin? So, anyways, yung moment pala nito is positive, no? So, that is, nakikita nyo ba? Ayan, so yung moment arm nito is clockwise, so positive. So, that is plus vertical component nitong PCD. So, that is what? 4 pip. 4 pip na PCD, yung vertical component. And then, times yung moment arm niya, yung perpendicular is 3 equals 0. So, sa equation na to, yung PCD lang yung unknown. So, kaya natin isolve yung PCD. So, sagot is 1625. Check natin. 1625 pounds. So, yung PCD natin, natanong is stress. Okay, so basic na. That stress CD equals PCD over area CD. So, that 1625 pounds per area is pi over 4 times the diameter 0.5 inch squared. Okay, so that stress CD equals
So sagot is, ayan, 8276.06 lb inch square. So that is pound per square inch PSI. Okay. So ito na yung sagot. Check natin. Correct. Okay. So next. Ayan. So sabi dito, the figure shows the landing gear of a light airplane. Determine the compressive stress in strat AB caused by the landing reaction R equals 40 kN. Neglect the weights of the members. The strut is a hollow tube with 50 mm outer diameter and 40 mm inner diameter. Okay. So draw muna natin siya, class. So yung member AB is vertical member siya, no? Nandito yung reaction. So yung reaction is 40 kilonewtons. Tapos given din yung mga horizontal distance. 400 sa 600. So anong tinatanong, class? So ang tinatanong is compressive stress in strat AB. So compressive stress, edi ibig sabihin normal stress yun, di ba? Tapos ito yung strat AB, so ito yung tinatanong. Normal stress at AB. So ganun lang ulit yung class. Para malaman yung normal stress, kailangan mo yung force saka yung area. So yung area, class, given naman na yung dimension. So yung dimension, capital D, outer diameter 50 mm, and then small d 40 mm. So yung kulang na lang dito, class, para ma-solve yung stress is yung force carried by strat AB. So para makuha na natin yung internal force dyan, class, edi yung gawin natin, cut na natin yung strat AB. Cut natin. Tapos pili ka, class, if you consider din sa taas o yung sa baba. So yung pag sa taas mo kinonsider mo, wala kang masolve dyan, class, kasi diba dito may dito may mga reaction din dito eh. Tapos dito may reaction. Anyway, sa taas wala ka naman makukuha ang forces dyan, diba, na given. So therefore, consider natin yung ilalim. So pag kinonsider natin, isolate natin to pag kinatlalabas yung force dyan. So solution. So isolate natin. So kung sino lang yung naputol, siya lang yung lalabas yung internal force. So dito naputol siya. So lalabas dito yung internal force dun sa member AB. So tawagin ko siya PAB. And then so dito naman yung reaction. Hindi ko na drawing tong So R. Tapos ito hinge. And then ito C. Ayan. So dito sa C, meron din ditong reaction kasi support yan, di ba? So bahala na kung anong direction. Wala naman akong paki dyan, class, masyado. Anyways, ang goal natin, class, masolve itong PAB. So using this system, paano masolve yung PAB, class? So alam mo hinge to, di ba? So ang gawin natin, hindi mag-take tayo ng summation of moment at C dun sa hinge na yun equals 0 considering clockwise moments positive. Okay, so kaya sabi ko hindi ko na kailangan to. So iikot ang dalawa. So clockwise itong reaction. So that R times yung moment arm niya is yung perpendicular sa C, diba? Kukunin natin yung projection ng force, perpendicular distance.
So yung perpendicular distance niya is ito, yung 400 sa 600. So that is 1,000 clockwise. And then ito, counterclockwise. So minus EAB. So yung moment arm naman niya with respect sa C. So ito yung perpendicular, yung 600 equals 0. So given R 40, so ilan itong PAB? So sagot 66.67 anong unit? Kilonewtons. So pag may PAB ka na class, edi ready na tayong solve yung hinahanap, yung stress. So para makuha yung stress, AB equal yung sa EAB over area AB. So paano kukunin tong area ng AB? So di ba sabi hollow siya class. So kapag hollow, ano nang ginagawa doon? Outer D, inner D. So di ba yung area niyan is outer minus inner. So that is pi over 4 times d squared minus d squared. So solving for stress AB equal sa PAB. Ano yung PAB class? 66. So para maging Newton yung class, edi yan times 1,000. So pag hindi ako nag-round up class, ang sagot dito 666.67 newtons. So yun yung lalagay ko dito. Over the area, pi over 4, 50 squared minus 40 squared. So stress AB equals 94.31. So anong unit na ito class? Newton. Ito naka mm yan, di ba? Mm. So mm squared. So Newton mm squared, that is MPa. So ito na yung final answer. Okay, so kung mapapansin mo ko sa strength of materials, meron siyang application ng statics para masolve yung forces. Tapos the rest ng formula, kadalasan madali na kasi force over area lang. Okay. Next, ano pa lang sagot? Tama ba tayo? Ayun, 94.31. So hanggang dyan na lang muna class. Tuloy na lang natin sa next video yung mga sample problems. So thank you guys and God bless.